Jigawa ta kaddamar da rumbun ajiyar magunguna na zamani domin magance karancin magunguna. Ƙudurin dokar ware kujeru ga mata na samun karbuwa. Sannan ƙungiyar UNICEF ta yi kira ga gwamnati da su tafi da matasa a cikin tsarin ilimi yayin da ake bikin ranar ilimi ta duniya ta shekara ta 2026. Assalamu alaikum masu kallonmu, barkanmu da sake saduwa a wannan sabon shiri na kumban labarai. Ku ci gaba da bibiyar shafukanmu na sada zumunta a Facebook da Instagram. Ku yi rajista da shafinmu na YouTube at Nta Dutse domin ganin sababbin shirye-shirye da rahotanni na musamman. Sunana Kamila Muhammad Lawal, ga labaran kamar haka. A wani gagarumin ci gaba daga fannin kiwon lafiya a jihar Jigawa, Gwamna Umar Namadi ya kaddamar da wani rumbun ajiya na zamani na magunguna, wanda aka tsara domin tabbatar da wadataccen da muhimman magunguna ba tare da yankewa ba zuwa cibiyoyin lafiya a faɗin jihar. Sani Labaran na tafe da rahoton. Wannan cibiyar za ta kasance babban ma'ajiyar magunguna domin adanawa da rarraba magunguna zuwa asibitoci da cibiyoyin lafiya a faɗin jihar Jigawa. A baya, jihar Jigawa na dogaro da kayayyakin magunguna daga jihar Sokoto, amma da kafa wannan rumbun ajiya, Jigawa ba za ta sake fuskantar matsalolin katsewar wadatar muhimmin magunguna ba. An bayyana cewa wannan rumbun ajiya shine na biyu mafi girma a Najeriya wajen adana magunguna, tare da damar yi wa ba jihar Jigawa kaɗai hidima ba har da jihohin makwabta. Jami'in UNICEF na jihar Kano, Dr. Seyom, ya ce aikin yana ɗaya daga cikin haɗin gwiwar UNICEF a Najeriya da gwamnatin tarayya na inganta rumbun ajiya na magunguna a jihohi 21 a faɗin ƙasar nan domin rage ƙarancin magunguna a asibitocin gwamnati, mataki mai matuƙar muhimmanci wajen ƙarfafa tsarin kula da lafiya. Climate control environment for the storage and distribution of essential medicines and vaccines. Gwamna Umar Namadi yayin da yake kaddamar da cibiyar ya ce, jihar ta daɗe tana fuskantar ƙalubale wajen samo da adana kayayyakin kiwon lafiya, lamarin da ya shafi ingancin ayyukan kula da lafiya. Ya jaddada cewa kafa wannan rumbun ajiya na magunguna alama ce ta kawo ƙarshen waɗannan matsaloli tare da buɗe sabon babi a harkar kula da lafiya a jihar Jigawa. Responsive and supportive management system that will significantly improve efficiency and ensure the highest standard of service delivery across the healthcare sector. Daga bisani, gwamnan tare da sarkin dutse da sauran manyan baki sun zagaya rumbun ajiyar inda suka duba kayayyakin zamani da sassan da ke cikinsa. Ana sa ran cewa wannan rumbun ajiya zai inganta samun magunguna masu inganci tare da ƙarfafa tsarin kiwon lafiya a jihar Jigawa da ma yankunan da ke makwabta. Ƙarshen rahoton kenan. Sani Labaran Salisu a labaran NTA. Akwai karuwar korafi akan ware kujeru na musamman ga mata a majalisar tarayya da sauran mukaman zaɓe. Ƙudurin dokar da aka gabatar HB 1383 na da nufin ƙara yawan wakilcin mata a harkokin mulki ta hanyar ƙirƙirar kujeru na musamman ga mata a majalisar dattawa, majalisar wakilai da majalisun dokokin jihohi, har ma da wasu manyan mukaman zartarwa domin ba wa mata dama a goga da su a ci gaban ƙasa. Ga rahoton kamar haka. Ƙudurin dokar da ke neman ware kujeru na musamman ga mata a majalisar tarayya da majalisun dokokin jihohi a Najeriya yana samun gagarumar karbuwa. Ƙudurin dokar majalisa mai lamba 1383 na neman ƙara kujera guda ta majalisar dattawa ga mata a kowace jiha da babban birnin tarayya, wanda zai kai adadin kujeru 37. Haka kuma ana shirin ƙara kujera guda ta majalisar wakilai ga mata a kowace jiha ta birnin tarayya Abuja, wanda zai kai adadin 37. Bugu da ƙari,
za a ƙara kujeru 3 a kowace majalisar dokokin jiha bisa la'akari da shiyoyi 3 na yankin siyasar Najeriya. Alhamdulillah, inda aka ce za a yi wannan gyaran kundin, na tabbatar zai yi amfani ga mata, saboda mace ita ta san ciwon ya mace 'yar uwarta. Watakila in aka sami mace a koda state assembly ne, na tabbatar za ta fito da wani ƙudirin da zai sa maybe a sa dokar da za ta sa kowane local government a kafa wuraren yin sana'a na mata wanda za a tallafa rayuwarsu, kuma watakila zai addressing ɗin yara masu tallace-tallace 'yan mata da suke yawo a titi, da kuma matan da ba su da vulnerable, wanda ba su da galihu. A wata hira da kumban labarai yayi da wasu mata a jihar Jigawa, yawancin matan sun bayyana cewa wannan ƙuduri zai ba su dama su taka rawa da ta dace da su, tare da bayyana ra'ayoyinsu yadda ya kamata. Mata su ne iyaye, su ne suka san abin da ya kamata a yi wa gida, su ne suka san abin da ya kamata a yi wa 'yan uwansu mata, su ne kuma suka san abin da ya kamata a yi wa yara. So idan aka ba su dama suka kasance a waɗannan tables ɗin na decision making processes, su za su iya faɗar damuwoyin da mata ko yara suke fuskanta a al'umma, sannan kuma a samar da solution wanda zai ɗore. Saka mata a cikin kujeru na madafun iko na gwamnati abu ne da zai taimaka wa ƙasar nan a kawo sauyi cikin sauki. Sakamakon yanzu kusan duk wasu ƙungiyoyi da zaka ga suna muryansu na fita, zaka ga akwai mace, kuma akwai wannan tausayin ɓangaren rashin aikin yi na matasa, ɓangaren cin zarafin 'ya'ya mata da ake yi, zaka ga ko prison, asibiti, sauran taimako, lafiya da sauran abubuwa, zaka ga matan na iya bakin ƙoƙarin su a ƙungiyoyi, kuma ba komai ne ya kawo haka ba, da in an ba su dama za su iya abin da ya fi wanda suke a yanzu a ƙungiyoyi. Sun bayyana cewa idan aka aiwatar da ƙudurin, mata za su samu damar wakiltar kansu tare da yanke shawara da kansu, maimakon maza su ci gaba da yanke musu shawara bisa zato ko hasashe kan abin da mata ke so ko suke bukata, musamman dangane da ci gaban ƙasa da sauran muhimman batutuwa. Gaskiya mun san mata suna da tausayi, suna da karamci, suna da hospitality da dai sauransu. To idan aka ba su dama a waɗannan kujerun, mun san insha Allah za a samu sauye-sauye waɗanda ba a taɓa tunani ba. Ga yawancin matan, ƙudurin dokar abin maraba ne, domin zai buɗe ƙarin hanyoyi da dama da za su ba da damar wakiltar kansu da kuma sauran mata a fannonin da su kaɗai za su fahimta. Kamar yadda ake cewa, ciwon 'ya mace na 'ya mace ne. Ƙarshen rahoton kenan, Kamila Muhammad Lawal, kumban labarai. Sau da dama ana kiran ilimi da babbar hanyar da ke daidaita rayuwar al'umma, amma a arewacin Najeriya yanzu ana kira da a gina ilimi tare da matasa da kansu. Yayin da ƙungiyar UNICEF ke bikin ranar ilimi ta duniya ta shekara ta 2026, an mai da hankali kan kawar da shingayen da ke hana yara samun ilimi a jihar Jigawa. Wakiliyarmu ta rawaito cewa tattaunawar ta wuce littattafan makaranta kawai, ta koma kan ilimin fasahar zamani don rayuwa da kuma ƙarfafa matasa. Ga rahoton kamar haka. Taro na bikin ranar ilimi ta duniya ta shekara 2026, wadda hukumar lura da ilimin yara UNICEF ta bayyana a matsayin haske, musamman ga yankin da ke da ƙalubale a ɓangaren ilimi. Taken wannan shekara, ƙarfafawa matasa wajen haɗa hannu don samun ci gaban ilimi, ya mayar da hankali kan rawar da matasa ke badawa. Ƙungiyar UNICEF ta ce nan da shekara ta 2030 ana fata azuzuwa a makarantu za su samu damar zama wurare masu aminci da ke bunƙasa tunani da koyar da ilimin zamani da na'ura mai ƙwaƙwalwa domin kada a bar wani yaro a baya. An raba mahalartar taron zuwa ƙungiyoyi inda suka tattauna yadda ilimi zai kasance nan da shekara ta 2030, sannan kowace ƙungiya ta gabatar da ra'ayinta.
abin da ya sa muka zo yanzu ne mun zo idan mu kokarin matasa abin da suke tunanin cewa ilimi zai zama a nan shekara 30. A wata hira da wasu daga cikin matasan da suka halarci shirin sun ce nan da shekara ta 2030 ilimi zai ci gaba musamman ta fuskar fasahar zamani. Shekaran 2030 abubuwan da muke so mu gani a harkar ilimi a Najeriya, musamman arewacin Najeriya, akwai ishu ɗin ilimin kimiyya da fasaha. A shekara ta 2030 cewa zai tafi fili mai nisa kan saboda akwai yara da dama da ba sa zuwa makaranta yanzu, amma da yardar Ubangiji a 2030 yara da yawa za su samu wannan daman ta zuwa makaranta, sannan kuma ilimi zai canja insha Allah na san daga wannan pen and paper din zai koma da life za a sauya yanayin technology zai ƙara zama babban wani abu zai play babban role a cikin wannan society. Daga nan taron ya koma ofishin kwamishinan ilimi na matakin farko Dr. Lawal Yunusa Danzomo, wanda babban sakatarensa Baffa Abubakar ya wakilta. An sake gabatar da jawabai inda sakataren ya yi jawabi kan ci gaba da bunƙasar da ake samu a fannin ilimi a jihar a nan gaba. Saƙon ƙungiyar UNICEF shine ƙalubale ne ga gwamnati da al'umma gaba ɗaya cewa ilmantar da yara na kawo ci gaban ƙasa ta fuskoki daban-daban. Yayin da ake ƙarƙare taron, an sake tabbatar da alƙawarin cewa kowane yaro a birni ko a ƙauye ya cancanci ya samu kowace dama ta samun ilimi. Ƙarshen rahoton kenan. Kamila Muhammad Lawal, Kumban Labarai. Da wannan rahoton muka zo ƙarshen wannan shiri namu na Kumban Labarai. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin kawo muku shirin cikin harshen Turanci. Mu kwana lafiya. Nta Television College Rayfield Jos, a media hub with a pedigree of training professionals and non-professionals in the field of broadcasting and beyond, invites aspiring broadcasters, media enthusiasts, and creative minds to register for our short courses for the first quarter of 2026. From the 2nd of February to the 13th of February 2026, the training will commence as follows: English grammar and pronunciation, 2 weeks; basic presentation techniques, 2 weeks; protocol and etiquette in an organization, 2 weeks; basic drama techniques, 2 weeks. These courses are designed to equip participants with practical, market-ready skills, making them competitive in Nigeria's thriving media landscape. For registration details, course schedules, and more information, visit our website at www.ntatvcedu.ng or call these following numbers: 08033834343 or 08069809897. NTA Television College Rayfield Jos, your gate to media excellence. Announcer Management. Jigawa unveils modern pharmaceutical warehouse to curb drug shortages. Bill to reserve seats for women gain traction at National Assembly. And UNICEF call for youth-driven education as Jigawa marks International Day of Education 2026. Good evening and welcome to News at 7. I am Hawa Haller Haruna. Thank you for joining us. You can watch Nta Dutse News live on Facebook and Instagram. And don't forget to subscribe to Nta Dutse on YouTube for latest stories and for latest updates and exclusive stories. Once again, good evening. In a major boost to health care delivery in Jigawa State, Governor Umar Namadi has inaugurated a state-of-the-art
pharmaceutical warehouse designed to ensure uninterrupted supply of essential medicines to health facilities across the state. Muhammad Musa Askira has details of the report. The facility will serve as a central medical store for the storage and distribution of drugs to hospitals and health centers across the state. Jigawa State had previously relied on pharmaceutical supplies from Sokoto State. However, with the establishment of the warehouse, Jigawa will no longer experience disruptions in the supply of essential medicines. The warehouse is said to be the second largest pharmaceutical storage facility in Nigeria, with the capacity to serve not only Jigawa State but also neighboring states. UNICEF Field Officer for Kano State, Dr. Sium, said the project is part of UNICEF Nigeria's collaboration with the federal government to upgrade pharmaceutical warehouses in 21 states nationwide, aimed at reducing drug stockouts in public hospitals, a critical intervention for strengthening healthcare delivery. Governor Umar Namadi, while inaugurating the facility, said the state had for years faced challenges in sourcing and storing medical supplies, which affected effective healthcare service delivery. He stressed that the establishment of the pharmaceutical warehouse marks the end of those challenges and opens a new chapter in the healthcare management in Jigawa State. The facility is dedicated to providing a unified, responsive and supportive management system that will significantly improve efficiency and ensure the highest standard of service delivery across the healthcare sector. The state-of-the-art facility will provide secure, climate-controlled environment for the storage and distribution of essential medicines and vaccines. This warehouse will ensure effective management, coordination and supervision, reduce operational costs to the state pharmaceutical and related product supply chain, and it will provide opportunities for collaboration between public and private sector. The governor, alongside the Emir of Dutse and other dignitaries, later toured the warehouse, inspecting the modern facilities across the various sections and units. The pharma-grade warehouse is expected to significantly improve access to quality medicines and strengthen the healthcare system in Jigawa State and beyond. In Dutse, Muhammad Musa Askira, NTN. A bill seeking to reserve seats for women at the National Assembly and other electoral positions is gaining momentum in Nigeria. The House Bill 1383 aimed to increase women's representation in governance by adding seats specifically for women in the Senate, House of Representatives, and State House of Assembly, including other high-rank executive seats, so as to give them a chance to represent themselves in the nation's development. Kamal Muhammad Lawan reports. A bill proposing reserved seats for women in Nigeria's National Assembly and State Houses of Assembly has gained significant traction. The House Bill 1383 suggests adding one Senate seat for women per state and the FCT, totaling 37 seats, and one House of Representatives seats for women per state and the FCT, also totaling 37 seats. Additionally, 3 seats will be added to each state House of Assembly, reflecting the 3 senatorial districts in each state. If given the opportunity, like in the State House of Assembly, if it is a woman, I'm sure she will pass a motion that, will be good for other women folks. For instance, maybe she might even suggest having skill acquisition centers all over the local governments everywhere, so that women will be empowered. And then maybe there may be something for the girl child too. We have so many hawkers, girl hawkers moving around in the state. I'm sure if a woman should be there, she will serve the needs of the vulnerable women in the state. In an interview with some women in Jigawa State, most women said it will be a chance for them to be able to play their roles more and reflect on it. If realized, they say women will be able to represent themselves and make decisions for themselves, not men making decisions based on assumptions about what women want or need in terms of national development and other issues. I am appealing to the National Assembly and the Senate to sign into law reserve seats for women, so as to enable them to contribute their quota. They are going to play their own role as for mothers, for daughters, for caregivers and all that. And
in my own opinion, I always used to feel like it shouldn't be men that will be making policies for women. Instead, there should be women in the table so that they will be able to say where they have their pains, and then the solution will be hindered the way it's supposed to be. For most women, the bill is a welcome idea, which will pave more ways for them to represent themselves and their women folk in aspects that they can only understand. As the saying goes, a woman knows a woman's pain. Reporting from Dutse, Kamila Muhammad Lawal, Nta Dutse News. Now on education. Education is often called the great equalizer, but in northern Nigeria, the call is now for education to be co-created by the youth themselves, as UNICEF commemorates the 2026 International Day of Education. The focus is on breaking barriers for children in Jigawa State. Correspondent Kamila Muhammad Lawan reports that the conversation has moved beyond textbooks to digital survival and youth empowerment. The report. The gathering marks the 2026 International Day of Education, a day UNICEF describes as a beacon of hope for a region facing unique learning challenges. Education is not just a service, it is a right. It means a future where every child, girl or boy, can dream freely and contribute meaningfully to their community. The theme for this year, the power of youth in co-creating education, shifts the spotlight. UNICEF argues that by 2030, classrooms must look different. They must be safe spaces that inspire creativity and provide digital knowledge to ensure no child is left behind in a rapidly evolving world. The participants were divided into groups and were engaged in brainstorming sessions on how education would be by the year 2030, and presentations were made by each group. So what we actually expect from them is to share their ideas about what they think education should be in 2030. We are here to brainstorm and actually gather up the ideas for our government, and so that they are trying to draft out educational stuff. They will think about us and put us along and put us into to just include us in the governmental system. We want the government to be transparent and to be accountable for what they said they are going to do. So that's why they are here. In an interview with some of the youths that participated in the program, their opinions on how education would be by the year 2030 is that it will be more advanced, digitally and technology-wise. It's my dream to be a web designer from building a school day community, a veranda community, where you have most of these that are broken, and then there will be efficient ICT centers with proper facilitators in some of the students in every local government. So by 2030, education will be more digitalized, and a lot of children will gain more education, unlike now. Some children are still left behind, but I know by 2030, a lot of people will be enrolled in school. The event moved to the office of the Commissioner for Basic Education, Dr. Lol Yunusa Danzomo, who was represented by the Permanent Secretary, Baffa Abubakar, where more presentations were made, and the Permanent Secretary gave his speech on the breakthrough and development of the education sector in this government, promising more to come. What they think education should look like in 2030. As young people, we are the largest beneficiaries of education system and also those most affected by its gaps. Our experiences in school and communities have shown us that quality education cannot be achieved without addressing teachers' welfare, security, access, inclusion, and relevance of learning. We call for an urgent review of teachers' welfare, including improved remuneration and better learning environment, because motivated teachers are the foundation of quality education. We also urge increased financial support for education, especially for children from poor households, through scholarships and stronger partnerships with development organizations. The issue of digitalization is also enshrined
in the top point education agenda of His Excellency, the Executive Governor of Jigawa State, Malum Umar Namadi, FCA. And part of it is a contract given to one of the Educational Services Limited Company, which is an American company that is currently intervening in Jigawa at the cost of 63 billion naira for 5 years. UNICEF's message today is a challenge to both the government and the community that educating a child strengthens the whole nation. As commemoration ends, the promise is renewed that every child, whether in the city or the rural plains of the country, deserves a chance to education. Reporting from Dutse, Kamila Muhammad Lawal, Nta Dutse News. And that was the news. Thank you for being there. Good night. From breaking news to heartwarming stories, NTA remains Nigeria's trusted voice. To our partners, government agencies, corporate bodies, political parties, and religious institutions, thank you. And to our millions of viewers, you are the reason we serve. Through every moment, big and small, we tell Nigeria's story with pride, balance, and integrity. As the new year begins, expect more, better programs, innovative storytelling, clearer signals, and fantastic broadcast deliveries that meet global standards. Together, we move forward with stories that matter. Nigerian Television Authority, Africa's largest network. You can't beat the reach. From